Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again, welcome to the class. دوستانه یو ځل بیا زه ستاسو په چوپړ کې په لسمه ویډیو سره حاضر یم. که تاسو هم غواړئ چې انګلیش یاد کړئ نو انګلیش شوقیان یې نو هیڅ تشویش مه کوئ. زموږ چینل ته راشئ، ویډیوګانې تعقیب کړئ، وګورئ، ډېره به فایده به درکوي. نن ما هم ټایپک چې دا سینټنس ده هغه جملې مې برابرې کړي، هغه جملې کوم چې روزمره استعمال وړ دي. که تاسو هم غواړئ همداسې بهترینې ویډیوګانې درته ورسیږي نو ویډیو مه سکیپ کوئ، پوره وګورئ، واورئ، خوند ترې واخلئ. که تاسو غواړئ چې همداسې ویډیوګانې هره ورځ درته ورسیږي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن بټن باندې کلیک وکړئ، آل ووهئ، ځکه چې را روانه ویډیو به تاسو درته ښه شکل درته ورسیږي. والسلام. How are you? ته څنګه یې؟ How are you? ته څنګه یې؟ How are you? ته څنګه یې؟ How are you? How are you? ته څنګه یې؟ I am fine. زه ښه یم. I am fine معنا زه ښه یم. I am fine. I am fine. زه ښه یم. Thank you. ستاسو نه مننه. Thank you. ستاسو نه مننه. Thank you. ستاسو نه مننه. You are welcome. تاسو ته ښه راغلاست. You are welcome. تاسو ته ښه راغلاست. What's your name? ستا نوم څه دی؟ What's your name? ستا نوم څه دی؟ What's your name? ستا نوم څه دی؟ My name is Ali. زما نوم علي دی. My name is Ali. زما نوم علي دی. زما نوم علي دی. Where are you going? ته چرته روان یې؟ Where are you going? ته چرته روان یې؟ Where are you going? ته چرته روان یې؟ I am going home. زه کور ته روان یم. I am going home. زه کور ته روان یم. Sit down. Sit down معنا کښېنه. Sit down. Sit down. کښېنه. Sit down معنا کښېنه. Stand up. پاسه. Stand up معنا پاسه. Stand up. Stand up. پاسه. Stand up معنا پاسه. Open the door. دروازه خلاص کړه یا دروازه کلاو کړه. Open the door. دروازه خلاص کړه. Close the window. کړکۍ بند کړه. Close the window. کړکۍ بند کړه. Close the window. کړکۍ بند کړه. Don't worry. فکر مه کوه.
یو چاته مثال وایي که نه چې فکر مه کوه. ډونټ وري فکر مه کوه. ډونټ وري معنا فکر مه کوه. ډونټ وري فکر مه کوه. بی کوایټ چپ شه. بی کوایټ چپ شه. بی کوایټ چپ شه. بی کوایټ معنا چپ شه. بی کوایټ چپ شه. He is sleeping. هغه وده دی. He is sleeping. هغه وده دی. He is sleeping. هغه وده دی. She is cooking. هغه پخلی کوي. She is cooking. هغه پخلی کوي. She is cooking. هغه پخلی کوي. Let's go. راځه چې ځو. 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 How much is it? دا پسو دی. یعنی چا نه پوښتنه کوي نه څه شي په باره کې چې قیمت یې څو دی. How much is it? دا پسو دی. How much is it? دا پسو دی. Can I help you? آیا زه ستا څه مدد کولی شم؟ Can I help you? آیا زه ستا څه مدد کولی شم؟ Can I help you? آیا زه ستا څه مدد کولی شم؟